Okay, boss. So today we're going to start with BEX reporting. Okay. So for BW, for all the reporting, we use a front end to component as BEX, Business Explorer. Okay. In BW, for all the reporting, we use a front end component as BEX, which is Business Explorer. And it has got multiple components like BEX Query Designer. It has got BEX Workbook. BEX Analyzer. BEX WAD, Web Application Designer. BEX Web Analyzer. BEX Report Designer. Like this, your BEX is actually a suite with 5 different components. One is Query Designer, one is Analyzer, one is WAD, and one is Web Analyzer, and one is Report Designer. Now, purpose of each of this. Now, why do we use Query Designer? Yes, the purpose of the BEX Query Designer is to design BEX queries. What do you mean by query? Can I say it's a question what you put out of the database? That's it. So by using Query Designer, we design BEX queries, which is nothing but a question what you put onto the backend database. Okay. It's a question what you put onto the backend database. Okay. Next, BEX Analyzer. Okay, is nothing but normal MS Excel plus some add-on components. So your BEX Analyzer is nothing but your normal MS Excel with some add-on components of SAP becomes Analyzer, and we use this to design BEX workbooks. Now, what do you mean by BEX workbooks? Okay, we take the result of my query. Let's say you create a BEX query here. So when I run the query, do I get a result set? Do I get the results? Yeah, we take the results of the BEX query, embed this into the workbook and into the Excel, and then format it completely. That is called as workbook. Formatted BEX report is what we call as workbook. So when you take the query is a question and result of the query is report. Query run chese results vachedi report antaru. We take this report, put that into the Excel, and then do much layout formatting and more formatting. That is what we call as workbook. Clear in this? Yeah. And then the main point now. See, what are the, let's say in the BEX Query Designer, I have designed my queries. Can I run this query onto browser? Yes, we can run the query onto browser. Yeah, or I can take the query output, put into Excel and design a workbook also. That is another flexibility. Okay, boss. Let's say I've designed a query in the Query Designer and I've run my query onto browser. I get some output. Let's say I'm not happy with the output what I'm getting onto browser. I would like to customize the output, not the results, the formatting. Let's say more of navigational features. Means I would like to bring on new buttons. And when they click the button, they would like to do some functionality. I need to enable more of navigation features into it. Then what I can do, I can take this BEX query into WAD and customize this with more of buttons and do a lot of navigation features onto it. Web Application Designer. When you want to create a custom web reports or web templates, we go with WAD. When you want to see, whatever the query we can design in the Query Designer, I can run that on the browser. It comes with the default output. If you're not happy with that, you can create your own custom layout templates by using WAD with more of navigational features, more of events, functionalities. You can enhance the functionality of the existing web report by using WAD. Okay. And then there's something called BEX Report Designer. Let's say you run the report on the browser, you're not happy with the output,
and you want to customize more of layout formatting, coloring, fonting. You want to much more of layout formatting, then you do with what? Report Designer. When you want to customize it with more of features, navigation functions into it, then what? WAD. If you want both, then what I'll do? I'll take the query into Report Designer, do layout formatting, take this report from Report Designer into WAD and do enable navigation features. Both can be done like that. WAD purpose ఏమంటే కొత్త ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే వెబ్ రిపోర్ట్కి, ఫార్మాటింగ్ బాగా చేయాలంటే రిపోర్ట్ డిజైనర్, అది పాయింట్. ఓకే బస్. అండ్ వెబ్ అనలైజర్ is just like an ad hoc tool for an end user to create their own reports just by drag and drop. Just like an ad hoc simple tool to create their own reports. Like this, you'll have 5 different components of Bex Query Designer. Okay, but out of this, with the BO introduction of BO, SAP Business Objects on top of BW, and these lose the weightage completely. Your Bex were not so much really been used for now, but these two still hold good. Okay, and this is really becoming more strong with BO. BO వచ్చినాక బెక్స్ వెళ్ళిపోయింది, ఆ మాటలన్నీ వినొద్దు. మనకు బెక్స్ అంటే ఏందో తెలియదు, క్వెరీ డిజైన్ అంటే తెలియదు, అట్లాంటి కూడా చెప్తాను. సో ఈవెన్ దో విత్ BO, query design is still very, very important. And this is to some extent this is important, and these are really not used once BO comes in, because they've got more strong dashboarding tools in them than what you could do with WAD. Yeah? But still there are some customers still using with WAD and that stuff also. Okay, fine. So we're starting to learn with what now? So if you can go learning about all these components is about learning Bex. Even in the interview would be on query designer only. Because others are all about drag and drop. That doesn't make any sense. And the complexity emundadu. Main logic complexity anta it will be all in query design. So the focus would be on query designer always. Okay. Consider it very, very important. How do you get into query design first? Already we've been slowly used it already. Start. The programs. Business Explorer. Then you'll have menu called what? If you don't find this, means what is that missing out? నీ సిస్టంలో కనపడలేదు అనుకో, అప్పుడు ఏం పడుతుంది ఉందే. ఎందుకు వస్తుందంటే if you install SAP GUI you will get that, otherwise no. Only after installing GUI you will be able to have this menu. Say query designer. Then you get to see the systems from the GUI. I want to connect to BW, query designer of BW. 001 SAP user. Okay, INDIA123. Connect. So this query designer is a standalone tool. You can play it on any BW server. Now I'm connecting to my own BW server. Now when all the queries what you design now will get saved into which server? The server what I got connected to now. Let's say if I got 5 BW servers, which are the BW server I connect, I create a query, it gets saved into those queries servers. Okay. So this is your tool. Like you'll have info provider block where you get to see metadata of your provider, and you'll have messages block where you get to see messages of if there's any messages of the query. You'll have rows, columns block, rows, columns, free characteristics, previews, and then you'll have filter blocks. You'll have properties block, and you'll have some menus here: query menu, edit menu, view menu, tools. This is like a tool, simple tool where you can basically use it to design your query. If you can, okay. And learning this is very, 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 very tough, because we all are used to learn anything in one night generally. మన మెంటాలిటీ ఎగ్జామ్ రోజు ముందు నేర్చుకుని పోతాం కదా, కదా. మోడలింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని అట్లా వర్కౌట్ అవుతాయి అన్న, ఇది మాత్రం అట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ లాజికల్ అన్నమాట, ప్యూర్ లాజికల్ థింకింగ్ అన్నమాట. దిస్ నథింగ్ లైక్ మగ్గింగ్ అప్, ఇట్స్ ఆల్ ప్యూర్ లాజికల్. అంటే if I'm placing into the rows, what's happening? If I'm placing that something into columns, what's happening? If I want a new column, how do I model and calculate a new column? It's all logics about it.
and this needs heavy practice. Till now I have not seen any person who says I am really strong in reporting. ఇంతవరకు చూడలేదు. నేను మాత్రం భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ రిపోర్టింగ్. నేను మామూలు ఇంటర్వ్యూ వెన్ యూ గో టు ఎనీ ఇంటర్వ్యూ దే సే లెట్స్ డివైడ్ దిస్ ఇంటూ 3 parts: మోడలింగ్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, రిపోర్టింగ్. అండ్ దిల్ ఆస్క్ యూ హౌ డూ యూ రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని. ఓకే, and then they say 1 being the lowest and 10 being the highest, rate yourself అంటే when I say 10 అంటాడు. And I've never seen any person who says beyond 6 was. ఊనే వాడు క్వశ్చన్ అడగకపోయినా ఆ నంబరే చెప్పరు అంటే 6 ధైర్యంగా 6 మించి ఎవడు చెప్పలేడు. అంత టఫ్ ఇది. టఫ్ అంటే మొరటగా చేసేది కాదు, ఇది లాజికల్గా చేయాలన్నమాట. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ అండర్స్టాండ్ లాజికల్లీ, అండ్ హెవీ ప్రాక్టీస్ ఈస్ నీడెడ్. నేను ఒక 60 బ్యాచ్లు చెప్పుకుంటే 60 సార్లు చూసుంటా కాబట్టి నేను స్ట్రాంగ్ అయినా అంతే. సో ఐ డన్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఓకే బస్. సో దిస్ నీడ్స్ హెవీ. మోడలింగ్ లాగా కాదు, ఇది ఇంకా ఇష్టానుసారం చేయాలి ప్రాక్టీస్. ఓకేనన్నా, డన్. ఒకసారి ఎట్లా అంటే మోడలింగ్ నేర్చుకోవాలా, పెట్టుకోవాలా. ఎక్స్ట్రాక్షన్ నేర్చుకోవాలా, పెట్టుకోవాలా. నోట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలా. క్వరీ మాత్రం ఫుల్ ఎక్కించాలి. నోట్స్ గిట్స్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్లీ యూ షుడ్ నో ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా రేపు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఉన్న మోడలింగ్ ఒకసారి తిప్పాలా, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఒకసారి తిప్పాలా, వెళ్ళిపోవాలి. రిపోర్టింగ్ మాత్రం ప్రిపేర్ కాకూడదు. రిపోర్టింగ్ బిల్ట్ ఇన్ మైండ్లో ఉన్నట్టే అన్నట్టు, అట్టు ఉండాలి. ఓకేనన్నా, అది కాన్సెప్ట్. అట్లయితే ఇంక ఇంటర్వ్యూ కొట్టేస్తాం, సమస్య లేదు. ఎన్ని ఇంటర్వ్యూ కొట్టడం. దీంట్లో బేసిక్గా ఎక్కడ ఇది సింపులే. ఎక్కడ కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే వెన్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వేరియబుల్లో కూడా కస్టమర్ ఎగ్జిట్ అని ఉంటుంది. దట్ నీడ్స్ సమ్ స్లైట్ అబ్యాప్. అక్కడ కొద్ది కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే మామూలుగా నేను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతుంటాను అనుకో, ఆల్రెడీ 20 minutes అడిగింటాడు, నా తొందరగా తప్పించుకోవాలంతే, వెళ్ళిపోదాం ఏంది ఇంత లేట్ అవుతుంది. నేనేం చేస్తానంటే రిపోర్టింగ్ని భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అంటాను. అంటేనే వాడు ఇంక ఇవన్నీ క్వరీ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అవన్నీ క్వశ్చన్ లేదు, డైరెక్ట్ ఎత్తిపోయి టఫ్ క్వశ్చన్ వేస్తాడు, ఒకటేస్తాడు డైరెక్ట్. ఏంది టఫ్ అంటే ఏం వేస్తాడు, కస్టమర్ ఎగ్జిట్ వేరియబుల్ అడుగుతుంది, చెప్తాను, వెళ్ళిపోతాను. నాకు రిపోర్టింగ్ వచ్చంటే ఒక్కొక్కటి కూడా అడుక్కుంటాడు. స్టార్టింగ్ స్లోగా పెంచుకుంటూ ఆ స్టెప్కి వస్తాడు. అవునా, నాకు అంత టైం లేదు, వెళ్ళిపోవాలి తొందరగా. నేను భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అంటే క్వశ్చన్ వేసి వాడికి ఇగో తగులుతుంది, తగలగానే వాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేసి నీకు అది వచ్చావా అంటాడు. అంటే అది చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం. అర్థమైందన్న, అది స్ట్రాటజీ అన్నారు. అర్థమైందన్న, ఎదుటోనికి నాకు భయంకరంగా వచ్చాను తగులుతుంది అన్నట్టు. పెద్ద నువ్వు అంత ఇదవా తగలగానే వాడు క్వశ్చన్ వేయడం ఎట్లేస్తాడంటే అయితే నువ్వు కస్టమర్కి చెప్పాయా అంటాడు అనమాట. మరి నిదానంగా ఆన్సర్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతావు. కానీ ఆ మాట చెప్పాలంటే నువ్వు భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలన్నమాట. అర్థమైందన్న. ఓకే, సో నవ్ లెట్స్ ఫోకస్. సో ఇది మాత్రం నువ్వు భయంకర ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్ప రాదన్న. ఓకే, so if now we just seeing how do we design a simple BEX query. So here you need to understand a vocabulary called info provider. What do you mean by info provider, boss? What is info provider? Simple. English neat. Info provider which provides information. Ante correct. So any object which provides information to your BEX queries is what provider is. So any object on which you can create your BEX queries, we call them as info. So can I do reporting on cube? Yes. Can I do reporting on ODS? Yes, it is also an info provider. ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే నువ్వు బెక్స్ క్వెరీ క్రియేట్ చేయగలుగుతావో దాని ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ అంటాం. ఓకే, చూడు. నౌ లెట్స్ గో టు సింపుల్ డిజైన్. నౌ లెట్స్ అవుట్. ఇది మామూలు ఓపెన్ సేవ్ అన్ని ఏ టూల్ కన్నా ఉండే మెనూసే కదా. ఓపెన్ సేవ్ రిఫ్రెష్ కామన్. ఐ సే క్వెరీ మెనూ అండ్ సే వాట్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ న్యూ క్వెరీ. లుక్ అట్ ద డైలాగ్ బాక్స్. వాట్ డస్ ద టాస్క్? మన అందరూ ఈడికెళ్తే ఫస్ట్ లుక్ ఈడికెళ్తే నువ్వు స్క్రీన్ అక్కడికి చూడాల్సింది, పైన చూడాలి. ఏంది న్యూ క్వెరీ? ఓకే, దాన్ని బట్టి నీకేమడుతుంది? ఓకే, కొత్త క్వెరీ చేయమంటారు. వాడు ఏమడుగుతాను, ఇన్ఫో బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేయాలని అడుగుతాను. అట్లా మన దృష్టి మాత్రం ఈడిపోద్దు కదా, ఆడిపోకూడదు. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? ఇట్స్ అబౌట్ సెలెక్టింగ్ ది ప్రొవైడర్.
I can search for it, find AWC sales. ఇదన్న మీకు చేసింది క్యూబ్, అది కాదు కదా. అబ్బా, this was a queue we created. Data ఉందా? Okay, good. So let me select that cube. Okay, boss. Always important, even if in the lab when you're practicing it, you try designing query on your cube. You know you should know the data understand it, then you understand the reports. Okay. Okay. See what I want trying to do. Just trying to design a simple report. Let's say I would like to have a query like this. Yeah. I would like to have all the customers listed out like this: A, B, C, D. I want all the customers downwards like this, and for each, look at this now, for each customer, for each across, for each customer I would like to see their values, I just want to see amount and some quantity. Okay, not done. Yeah. So I'll go, since you do have rows, now when do you use rows? Any alphabet you place in the rows will show that alphabet value downwards. Chudu, arrow mark chudu, down arrow. Other if you place alphabet value columns, it will show the column value across. Now where should I place my customer? I know customer is in where? Customer leader na manaki. Leader na. This customer actually. Why customer n? But don't worry. So geography bedtam bas. And then what? Sales. So preview judo. As soon as I put my geography key, I get the previous A, B, C. So it is going to show me geography keys downwards. And when I place my amount here, it shows amount for each of this geography key. Right? And say what? Save. So when I save in, does it ask me description and technical name? Description simple demo query, but technical name we try to prefer it like this. We try to give the provider name B and Q0001. Not mandatory. Naming water B indicating E provider. So by looking at query name, I know it is built on which provider. So B indicating big query, numbering some. Okay, and it is getting saved into what? Favorites ante. What is favorites? Favorites is your own work area. And mana own, every user will have his own favorites folder. That is his own work area. If I save it to my favorites, who can see that query? Only maname. Where all clear. If I want to give it to a different user, then what I'll do? I'll publish that into some roles. Authorizations, security. I'll give it into some roles, and any user who has got that role will be able to access that query. Atla. Prasthana role or koddu maamul mana favorite lone pettukuntam. Okay, boss. So my query is saved, and now I should be able to run this query onto my Hitler. Look at this. Execute it. It has to actually run the query at a browser. Ikkada kodu problem undante. మీ అదృష్టం సార్.
బా ఇన్ని రోజులు రాళ్ళు మీకు వస్తాను. అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా? పాపప్ బ్లాకర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది అవుట్పుట్. ఓకే, లైక్ దిస్ యూ కెన్ రన్ యువర్ క్వెరీ ఆన్ టు బ్రౌజర్. ఓకే, మీరేంలే ఇట్లా రన్ చేసి సర్వీస్లో ఆన్ చేసినాం. ఓకే, యూ రన్ దిస్. అక్కడ ఐపీ సర్వర్ నేమ్ ఉంటుంది. రిప్లేసర్ విత్ 192.168.0.6 పెట్టి ల్యాబ్లో కూడా. ఓకే, సో ఐ గెట్ టు సీ ఆల్ ద జాగ్రఫీ కీస్ అండ్ వాట్ దేర్ అమౌంట్స్. ఇది సింపుల్ క్వెరీ అన్న. ఓకేనన్నా. సో we need to this is default output of the query. We need to understand what is this. Suppose if I'm not happy with this setting, I could have customized with what? WAD. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా. ఏమేమి ఉన్నాయంటే you see at the top the title of the query. Okay, then there's a button like new analysis. What is new? నువ్వే చెప్పు. By using this button, end user can go about creating his own report. మళ్ళీ కొత్త రిపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can select the provided cube and then he can create his own query at చేసేసుకోవచ్చు. Run time. Next, what is open? If there's any existing views is saved in, he can save it from his favorites. He can open those queries. Save as either design చేసి you can save that as a new query if you want. అది వద్దులే అవసరం లేదు. Then what? This is the table of your కనిపిస్తుంది, right? I can say drop down. I want to see it as what? Chart. Doesn't make sense, bro. But one second. Okay కదా, అది చాలా ఉన్నాయి కూడా అట్లా కనిపిస్తుంది చార్ట్. ఓకే, I can say table and graph. So bottom it you get to see graph. మారుస్తాను చార్ట్లన్నీ మారుస్తాను, but we can. Okay, and then there's another button like what? Info, which gives me information about the query. Who created this query? Query పేరు ఏంది, ఎవరు చేసినాడు, ఏ టైం చేసి, ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ అయింది, ఏంది దాని కథ ఏందో. You get to see all the information about the query. Then send. I can use this button send for broadcasting. Until let's say now I've got a query. As a topic separate చూద్దాం. I would like to run the query output in the background and send an output report to email. ఇలా send pop-up blocker. Allow once. ఎవరైనా బటన్ కూడా పని చేయలేదంటే జస్ట్ దట్స్ పాపప్ బ్లాకర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హోల్డ్ కంట్రోల్ కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ పట్టుకుని కొట్టండి. జస్ట్ డోంట్ లీవ్ ఇట్ అంటిల్ ఇట్ ఓపెన్స్. అప్పుడు ఇఫ్ దేర్ సమ్ పాపప్ బ్లాకర్స్ ఇట్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. జస్ట్ టేక్ సమ్ టైం. ఫస్ట్ టైం కదా కొద్దిగా ఉంటుంది. అది ఓపెన్ అవుతాను లేవస్. దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ print it, so you want to export the content Excel, I can do. Just click control and export Excel. So it is opening up. I can straight away open Excel. Download అయిపోద్ది Excel. Unable to read అంటే like this you can download Excel also. That's not one. Like this you can put some notes and write down, and then there's menu here. What is link filters? If you just click this filter link, it does open me drop down box for everything. Just drop down. I want to filter out geography key only from 2 to 10 I want. Okay, just move the selections what do you want here.
runtime filter user. This is all end user flexibility was. You get to see only this. Now I want to see graph. Now the graph makes sense. Only for 5 geographic keys you can see. Once filtering is done, I would like to close this filter. I can just close. That is filtering. And if I have 10 characteristics in the report, I get to see drop down box for every characteristic. You can do filtering. Yeah. One more, then there's a link called what? Settings. Let's say I don't want this as column chart. I want that to be a pie chart. Settings like you can control settings of table, chart and chart. I want that chart type drop down. Oh, I'll go to chart type. Drop down సరిగ్గా రావడం లేదు బట్ డ్రాప్ డౌన్ మారే స్టాక్ లైన్గా మారింది. నా ఇఫ్ ఐ గో టు మై అప్లై కొడితే దాన్ని కాలేదా, మళ్ళీ కాలంకే పోయిందా? Now it is changed to line chart. You can change the chart types. You can do settings. Apart from this, geographic drill down. You know about drill down, remove drill down. You can have drag and drop geographic తీసేయడం. బయట లాగేసి అయిపోయి. I can drag and drop geographic కి అక్కడికి రావాలంటే, కిందికి రావాలంటే సైడ్లో పెట్టాలి. సరే ఇక్కడ రావాలి. రిమూవ్ జాగ్రఫీకి అట్లా అక్కడ డ్రాగ్ చేస్తే ఇట్లా యూ కెన్ చేస్తా. Right, you can do right click also. Right click on geography. What do you say? Change drill down by vertical. Like you can bring drill down, remove drill. Atlandi cheyachana. Like same like how what you've been doing in RSRT, you can do this in browser. It is simple query. Okay, boss. Now next is execution process of BEX query. When I run a BEX query, see, you just drag and drop and running in and getting result. But in what way does it read data from tables and how does it give you? You have to see. Here you can see the query execution process. And the query ఏమి steps చేస్తుంది. Now let's say I've got customer, material, revenue, quantity and dummy bus. Keyword, 3 keywords or 2 characteristics. See in the BEX report, I've just put my customer number into the rows and I put my revenue into columns. Okay, so
when I run the query, what happens? Basically, first it sends a request to what? OLAP processor and what engine ఉంటుంది. You'll have an engine in the backend called OLAP processor. And then what OLAP processor does is, OLAP processor first checks whether do we have the required output of the query in OLAP cache and output. If it is there in the cache, it takes it from cache and give it to the BEX report. If the data is not available in the cache, then it actually checks for us something called what? Aggregates. Topic. So let's say there is no aggregates, and then straight if it is aggregates, it takes from aggregates. If not, then what? Cube. Then it if OLAP cache does not find the data in the cache, it redirects the query onto my cube. From the cube, it will read the data what you want. What is it? Customer number, revenue. So it just reads the column values customer number, and then it reads the column values what? Revenue, customer and revenue values. Okay. So how many records are in the cube? 4. 4 records will be read. C100, 100, C100, 200, C100, 300, C200, 4. Correct? These 4 records are read from or selected from the database, and these 4 records will be moved to what? OLAP processor. Now in the OLAP processor, it will basically group those records based on the same characteristic value. Then it will in the OLAP processor, it executes that aggregation function on that key figure. Key figure aggregation function is sum anko. It has to aggregate sum, select sum of revenue kada. When sum of revenue, do we have group by function? ఈ రికార్డ్స్ OLAP processor ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ రికార్డ్స్ అన్నింటినీ కలిపేయాలి. రికార్డ్స్ కలిపేసినప్పుడు వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు మై మెజర్స్? సమ్ అగ్రిగేట్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ లుక్ అట్ దిస్ 4 records are sent and it will convert this to how many records now? 2 records. Why? First 3 records are of C100, C100, C100. So all those 3 will be grouped as single record as what? C100, 600 and then C200, 400. Those 2 records will be transferred to front end, and the records are formatted with all those links and then shown to the user. Okay, Nana? Clear. So when you run the BEX query, it sends a request to OLAP processor. Then OLAP processor checks the availability of data in OLAP cache. If it is there, just reads from cache and sends it to the front end, and the results are displayed to you. If it doesn't find the results in the cache, then it redirects the query onto cube. And since the query is redirected to the queue, from the database it will read the respective data based on the select statement. The data what is selected from the database will be moved on to OLAP processor. Now in the OLAP processor, based on the characteristic value combination, the records will get aggregated, grouped. When the records are grouped, the measures will be key values will be aggregated first, and then the records are, and then it places a copy, then sends results to what? Front end, and the front end, all with the hyperlinks and the dashboard logo view, everything, it is shown to the user. This is the logic. Is everyone clear with the process? Good. If the process is clear, in the real time, it becomes very important. Let's say you get some data in this Excel like this, in the report. But I really want to validate for first 4 geographic is 2, 3, 4, 5. Is this value really correct or not? Where should I validate? At a report level, the cube lo undali kada. So I need to compare the cube results with the query results. How do I compare? I'll go to my okay kada na telusu kada. Ante real time lo when you're in the support project, user would raise saying, when I'm running this report, I'm getting the wrong value for this geographic key అంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? రిపోర్ట్లోనే క్యూబ్లోనే కరెక్ట్గా వస్తుంది చెక్ చేసే సినారియోస్ ఉంటాయి. సో హౌ డూ యూ రియలీ చెక్ దట్ అవుట్ అన్న అట్లా. సో క్యూబ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏదో ఆర్టీఏ అని షెడ్యూల్ అయిందేమన్నా ఐ డోంట్ నో. అట్లా వస్తూనే ఉన్నాయి మెసేజ్లో. అది ఎవరు ప్రాసెస్ను నేర్పించుంటే వాళ్ళు కొట్టారు మేము వరుస పెట్టి రోజు రన్ చేయి అట్లే ఉంది.
I would like to see the content of this cube. ఏం కావాలి అంత I just want to see only what geography key and sales amount. Sales. I'll say deselect everything and let me select what I want. And there are around 2 lakh records. Kada? Or if I remove 200, then it will show me all the data. It will only show me geography key and amount. At a report, let me at output set jail on the cube compare. And let me do some sorting. So geography key 2 pine వచ్చింది 2 కి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓఎం ఎట్లా చూడాలన్నప్పుడు లెట్ మీ ఫిల్టర్ ఓన్లీ ఫర్ 2 కి దీని రిజల్ట్ అగ్రిగేట్ చేస్తే 1657563 1657563 అంటే ఏమైంది రికార్డ్స్ గ్రూపింగ్ జరిగినట్టు లేనట్టు there are lot of records with geography key 2 and all those records have been grouped as single record and been set కదా ఇట్లా నేను ఒక్కొక్క కంట్రీకి నేను ఇట్లా అగ్రిగేట్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి చూడాలంటే కష్టం కానీ అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను క్యూబ్లో చూసేటప్పుడు కూడా నేను క్యూబ్లో జాగ్రఫీకి అమౌంట్ చూస్తున్నా క్యూబ్లో డేటా చూసేటప్పుడు కూడా అది అగ్రిగేట్ అయి చూపిలా అని చెప్పాలనుకో వీ కెన్ ఎనేబుల్ ది చెక్ బాక్స్ యూస్ వాట్ డీబీ అగ్రిగేషన్ పెట్టి కొడితే అప్పుడు ఒక్కో ఎన్ని జాగ్రఫీ తీసుకుని అన్ని గ్రూపింగ్ అయిపోయి చూడు మొత్తం టోటల్స్ ఇచ్చేస్తాం కరెక్ట్గా 2కి అన్ని రికార్డ్స్ అగ్రిగేట్ అయిపోయి ఒక రికార్డ్కి చూపించేస్తాం అవునా సేమ్ ఇదే నా రిపోర్ట్లో డేటా వస్తుండేది బస్ నౌ కెన్ ఐ వ్యాలిడేట్ దిస్ రిపోర్ట్ డేటా విత్ దట్ అట్లా అంత గ్రిప్ ఉండాలి అంటే క్వెరీ ఎట్లా పెడతా అంటే క్యూబ్లో ఉన్న ఏ డేటా ఎలా మారుతుంది అనే అనాలిసిస్ ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందన్న క్లియర్ then we can get in all small options. So let's get into next options. Rows ante endi, columns ante endi, free characteristics ante. So while designing my query, I can place my info objects, whether it is keyword or key characteristic, in rows, free characteristics or columns, anywhere I want. Simple. If I place my info object into the rows, you get to see that info object value downwards. If I place a info object columns, you get to see that value across. And if I place my info object free characteristics, when you run the query, first time you don't get to see the characteristics in the output, in the result set. Later, if user wants, he can do a drill down on it. For example, let's say I put my sales channel and I put my sales document number, or I put my product key. Yeah. అది నిన్న కింద లాగౌట్ అయ్యింది కదా అందుకు మళ్ళీ లాగిన్